What's up, guys, and welcome back to the Mungai Eve Show. My good name is Shiko Gitao, and of course, this is your number one online TV show. If you are new here, kindly consider subscribing. Now, we are here today again with Mr. Truth WatchDog. Sababu lazima tuambiane ukweli. Kwaje lakini? Mimi niko fiti nashukuru God. Lakini siko fiti pia kabisa. Kuna kaugonjwa kamehappen. Yeah. Unajua labda watu pale hivyo, najua ni wachache lakini sababu wengi wameweza kupata na history. Labda unaweza waambia nini? Hii kutokuwa fiti kabisa, hebu tuambie. Kwanza nimepoteza channel yangu wa 47 point something thousand. Kuna wase wali launch an attack ya kureport videos, so it was deleted. So nimeanza afresh. And that's why I'm really asking guys, please go subscribe to Truth WatchDog Official as the new channel so that we can continue doing these exposés and of course kuambiana maukweli. Kama unapenda maukweli, that is where you get to learn the truth on the ground without actually cooking any information. Hakuna vipindi. Ebu akumbushe ile moto yako. Yes, sir. Ladies and gentlemen, kama kei kama kawa, Truth WatchDog hapa hivi. Na walete ukweli ka dawa, mkipenda mnameza na mkikataa tunaomezesha. Kwani iko nini? Lazima mkuli ukweli. So kimbia pale hivyo kwenye YouTube channel yake yako nayo mpya ni Truth WatchDog Official. Yes. Truth WatchDog Official pale hivyo kwenye YouTube. Tuende tumsupport pia sababu amekuwa akifanya kazi amazing. Lakini Truth, of course kumekuwa na a lot of speculations pale hivyo nje on how you lost this channel. Ebu eleze ilikuwa vipi? Is it something that you saw coming? Kuna wakati mtu aliwahi kuthreaten labda ataweza kutoa ile channel, ilikuwa vipi kwako wewe? Yeah, such threats come, especially when you have a few people that are benefiting by other people losing. Nugget. So there are thousands and thousands of Kenyans who are being conned. There are thousands of Kenyans, I mean millions, who are being scammed. Yeah. You know, and that is exactly what I'm against. I'm a very good scammer, and scammers wametry kunibuy, by the way, like to buy the knowledge, to buy the ideas. But I think of a tomorrow. You know, you cannot live on conning people. You cannot live on stealing from people. It's not the good way. So I just thought of an idea like, since you guys are scamming Kenyans, you're stealing from people. Mbona tusikuwe na mtu anti-stealing? Unaget? So, yes, you get these threats. You get a lot of people who even threaten even your life. Unaget? Because wana feel ni kama wame lose, yet there is nothing they are losing because actually it is someone's property you are stealing. So ukichukua vitu za sasa, ukichukua pesa ya watu, wewe hakuna kitu na lose. Mtu akikuja kuchanua, mimi siambii watu for example usitumie nani pesa. Mimi nakuja tu kuambia hii form ya kutuma pesa ni wizi, hii utaibiwa. Siambii ati mtu hivi hivi. Then realize wewe pia ni mwizi. Mimi nakuja kuongea kuhusu the issue yenye unafanya, sio wewe as a person. I will never talk about your family. I'll talk to you and you as a person and let people know that for example Madolo Official is a scam. Don't trust this guy. Na kama unataka, please send money and you will confirm. And very many people who doubt me, they get the results is as I have said it. This is a scam, that was a scammer, and they scam them. And their scammers are never sorry, by the way. So that's why I feel so much bad. Like, yani unaweza chukua tu juu kona hiyo akili ya kudanganya msi. Sasa hiyo ndio kitu inanipush, nasema hata nikipoteza channel, at least nimesaidia a few thousands yenye gava fanya. Una get? So that's what just keeps me pushing, and that's why I'm asking guys, please just subscribe to Truth WatchDog Official on YouTube. Tuchape kazi ya kuchanuana. Aiumizi sana ukichanua msi. It's better you tell them the truth than to lie ama tujaribu to sugarcoat ama cook stories just to suit you. So that's why I think I still have a lot to do for Kenyans. Yeah. Yeah. So ebu tueleze hali halisi labda, is it something that you saw coming, ilianza vipi ama ni kitu ambacho kilikupata all of a sudden? Okay, I would say mwenye alifanyia kitu hakujua. Unajua venye watu wanaweza kuona, for example the way I dress, people really underestimate me. You know? They think the information I have, the IT expertise I have is ni ya kusema tu. So when this guy was actually organizing a WhatsApp group and stuff, didn't realize that I can trace it back to him. Okay? So first of all, I'll make mistake. And you know, usiwai discuss story on media. So this is what they discussed me first of all on their TikTok live, and then somebody else shared that live to me. So mimi nikachukua pseudo account, I joined and I listened, but I never bothered, okay? Then I still have my issues with depression, PTSD za kitambo. So I rarely find sleep.
Okay, then hiyo siku moja nilikuwa tu nimekaa like venye tu naangalianga, unajua ni nini inaendelea. You know, as an investigator you need to know a lot of information that is going on. Na information ina keep ikikam from every angle. Okay, so nilikuwa on mpaka saa ngapi hiyo? That was saa 10:35 saa 10:37 hapo hivyo. So that is the time I went to sleep. Then kidogo kidogo nikaamuka. Okay, I went to sleep at 3:37, not saa 10. 3:37. So saa 10 na kitu 15 ama saa 10 na 20 nikaamuka. Kuamuka, that's when I realized, where is my channel? Because kuna video nilikuwa nimeacha upload juu ya wifi inaenda slow sana. So napata video jamaliza ku upload, in fact the channel is missing. So the first thing I thought was the live that I attended when they were discussing me, and then I went and found the number. Then using the number I tricked them. I sent them a link. Okay, click on the link, I have control over your phone. So once I started controlling the phone remotely, I even found out a group that was formed. Okay? To bring people together and ask them to go and report videos as defamation, sexual content and stuff. Your videos. Yes, all of them. So they were reported, and in 10 minutes, actually the video, the channel, the entire channel of 47,000.1 something, gone, pap. Na unajua sasa hujui kama ni haka, hujui ni nani, but I was so much sure this is the person who has done that. And without doubt, the moment I took over the phone, I realized, so it was a group, a malicious group just formed to bring down my channel. And it's so sad that ni watu adults, you know, ni watu wazima. It's not like you or me. Ni watu wakubwa. I'm talking of 40 years and above. You know? So unauliza, mse kama huyo ni mtu nafaa kuuliza advice. Na hata you are expecting, due to the experience they have had in life, mtu akikosea, mostly the solution is communication. Yeah. So probably I might have missed on one or two things, but that was not the solution, because also it really proves my point. Whatever I had spoken about must be something aching, true, or a fact, or something that you know, makes sense, because the argument was very simple. I don't like the idea of you telling people to do this. It's not right, you know. So if I say that, it doesn't mean you are supposed to. Not everybody atapenda opinions zako, and it is right. We are here to agree and disagree at the same time, but come to a conclusion that is a good for us. A good for us means like inatusaidia sisi zote. Yeah, sure. So ukipata wasawana get so personal like that, then it means it brings about very many more question marks to everything that they are doing. Yeah. Maybe my question concerning this, hawa ni watu ambao labda at a point ulikuwa umefanyia expose ama ulikuwa umeongelelea about what they do? Just recently. That is when I disagreed, because okay, before I expose you, this is how I work. When people are stealing from people, mi usema labda kuna watu wengine wameumbwa tu kuibiwa. Kuna watu wengine labda wanapenda kuibiwa, because utaenda ushaiambia mtu msichana kuanga hivi alafu anaona ni kama unamdanganya, unamwonea wivu. Yeah, exactly. Yes. So mimi nasemaga siwezi kuja kukuinvestigate. Hata police station inakuaga hivyo. Unaweza ibiwa hapa gari useme acha iende, niko na nyingine. Lakini ukienda kuripoti, that is now the time the police will take over the case. So most of these cases zenye zinaletwa kwangu, zikishaletwa nione 3-5 people are complaining. That's when now I launch an attack, like starting to investigate this person here and there. Then by the time nakuja kuongea, najua niko na backup ya mtu kama 5 wenye wana complain over the same person. You know? So huyu jamani nimemjua for over 8 months, even before I opened my channel. And I've been following him. So if there was anything that fishy that I saw, I already had seen it, but nobody had complained. Why bother someone's business? That is their business they are doing. And it's like, since there is no complainant, they are okay. Kuibiwa ama kudanganywa, why bother? Siwe pia udanganya watu wengine. Hivyo ndo Wakenya usema. So it's only when people complain. That's what people don't realize. When people complain, then I come not to only address the people who have complained, but the entire Kenya. Wajue, hapa hivi kuna mse fulani ama kuna kampuni fulani inajiendeleza hivi, but it is fishy. So you tell them and give them facts, yeah, sure, and have that backup information. Because for example, mtu anaweza nipeleka koti nimeongelea kitu fulani. Inafaa nikuwe na hiyo proof. This is what was brought on the table, and this is what we worked with to reach this level of information. And by the time we were talking it on media, we had actually like gone in depth, and we have our proof and evidence that this is happening. You get?
Yeah, so atusemangi tu nani amefanya hivi na kuja kuchambua mse kumaribia jina. Lazima tuko na facts. Everybody ni expose. Up to date. Wanaweza kuwa delete videos but facts niko nazo. Zote nameziweka kama files because there is a time itafika probably unasikia umeitwa police station. Wewe unaongea kuhusu huyu mtu hivi kwa nini? Where is that fact? Produce. You have to produce. You don't just go yapping about people. Yeah. Yeah, so huyu ni mtu ambaye labda you saw something fishy Long but time. huku umesikia watu wengine wakiongelelea all the same, si ndio? Hata sikuongelea, nobody complained. Yeah. So if there is no one complaining, kijana chapa kazi. Hata kama ni wizi chapa kazi, watalana hapo mbele. Yeah. Okay, now Truth, umeniambia kwamba actually now these people are now sending an apology after everything. I can prove it. I can prove it. I don't know where I've put my phone. Yes. Yes, thank you. I can prove it. You read it yourself, okay? In fact, ananiambia pole, utapata wengine na wengine wengi. Oh, subs. Imagine. I'm not lying to you. Mimi nataka usome. Okay? So, should I show you the messages where they formed the group? This is it. Yeah, you'll share with me. Maybe unaweza nionyesha hiyo apology tu tusome hivyo. So, this is the apology. This is the guy, okay? What? This is the guy. Unaona, ananiambia you will get more and maybe you will bring. Why? You'll get more and maybe they'll bring it back. Sasa wewe umedelete channel. Who is bringing it back? Sinafaa basi mwende mseme like we reported this maliciously. I know. You know? Because hii ni kama ile ya panya unauma ukipuliza. Because what's the meaning of an apology? Ukijua vizuri umeshapeleka mtu on a loss intentionally. Other TikTok, they reported, you know? Even your TikTok account. Si ndio hapa. So unaona nilijaribu kutuma appeal ikakataliwa. They are the same persons who reported. That's why hata zile video nilikuwa nafanya zile so much intense wakati watu wanaiba kwa uhuru. Singeenda live like to tell people this is happening right now because now I have been banned. Yeah, so it's devastating in a way, but you just say ako nika passing wind. Itapita tu. And of course unajua watu pale hivyo wakati tuliweza kufanya interview na yeye, of course we were talking about watu ambao at a point ulikuwa unaongelelea sana pale hivyo kwenye YouTube channel LGBTQ. yako. Yes, I'm talking about the LGBTQ community. And wakati watu walikuwa wanaona kwamba Truth Watchdog amepoteza channel, many thought maybe ni wasi wa LGBTQ because we have also seen walisema Mike Sonko Facebook page yake ilifanywa ile kitu, tuliona Daddy Owen pia Instagram yake kidogo inakaa ikitatizo, some posts zinatolewa, so actually people thought maybe it's a member of the LGBTQ community behind this all. First of all, I'll tell LGBTQ family, stop taking credit where it's not due. Waache kujifanya ni hao wanachukua account za say. Bro, hamna power. Yes, wako na influence. For sure, wako na very huge influence. But they are not the one doing this. Hata hapa hivi mmewaekelea kabisa. Hapo na, this is the only time I'm tearing LGBTQ. They did not pull my channel down. They didn't. And if they are claiming they did, prove. Mimi niko na prove ya mtu mwenye alipull down channel yangu. Au approve yao. Yeah, so wasijaribu kujipatia tusifa, and I'm not apologetic. Okay? I'm not apologetic. If you want the science of LGBTQ, I will give you. If you want the religious aspect of it, I'll give you. If you want the atheist aspect of it, I'll give you. If you want the financial aspect of it, I'll give you. Facts. Tusiongee na assumptions, tusiongee na feelings, tusiongee na emotions, tusiongee na imaginations, tuongee reality on the ground. Results. Facts, 1 + 1 = 2. Na mbona siku hizi sio 2? Siku hizi ni 1 + 1 nishaonda kumwagika. So I can give you facts, you get. So there is no apology for them. They just need to know that they are having psychological problems. They humble themselves. They ask around. We assist each other where we can. But trust me, no one is born LGBTQ. Hakuna kitu kama hiyo. Imagine mtu anaamka anajiambia mimi ni lesbian, mimi ni gay. And then they are always surrounding themselves about nginyo. There is no else. Hakuna kitu kingine afanyika kwa hiyo world yenyu ya community. Hamkuli, hamtafuti do. Hamfikiri kuhusu kesho, because we are a species. We are a species and we deserve to understand that the only way we can remain alive is by reproducing. Haina science ingine. Unaget?
Hata wewe kuna kabao unaangalianga hivi, unasikia umemeza mate ya damsepo imepata accident. Kuna mamako alikufunza? Your mother never told you how to like look at guys and say I like this one, I don't like this one. It's natural in you. The same way. Sisi tunaangalia kama demo sasa, manze ule dude iko fit. Yeah, bro. Nobody taught us. We just naturally get attracted to women, women get attracted to men. Lakini ingine hapo hivi ati I was heartbroken. Sijui I was born like this. How do you know you were born like this? How do you know you were born like this? Anyway, first of all, after we did that interview, something happened and tujapata hii nafasi, and I think this is the best time for us to talk about this. Now, the court actually made a ruling that the LGBTQ should be registered as an NGO in Kenya. To do what? They say it's like part of human rights. Which human right? Like I told you, if you want to learn this lawfully, I can teach you. If you want to learn this religiously, I will teach you. So, when you find that law contradict each of its elements, then it means this is a farce, it's a lie, it's a sham kind of registry. Because huwezi niambia, for example, ni kama unaambia mtoto usiingie kwa fridge kukula mchele, alafu namwambia nikipata na kuleo mchele utakuwa umefanya vizuri, utashiba, usikae njaa. Asiingie fridge kutoa mchele akule, alafu ukipata amekula. What are you saying? In short, you are contradicting yourself. You're contradicting yourself and you're misleading. So hapa hivi kuna pesa inacheza. Acha nikwambie hawa watu sasa wabigi wao wako na influence na wako na do. Sometimes even they organize job, wanatakanga yani mtu fulani atakuwa kwa job pale. Ni hard sana upate mwanamke hapa Kenya amechukua position kama ya Martha Koome. Do you know that? So someone must have pulled the strings, purposely waiting for this. What I know about satanism, LGBTQ, and yani tu wase ufanya vitu fishy. Don't think that they start their war right now and they expect to win now. Wananzanga fight out tuseme 2 years ago, and they're just watching for the right time. When the right time comes, they do it. So hata huyu Martha Koome kukua pale, it's question mark. It's question mark. Maimpizi wako kuja wa complain nini, we cannot have a woman for this. How many times? Why should we not have a woman pale? How many times have they let women to be in power? How many times? They can't. They are so selfish. It's about man, egocentrism, and men. If it's not men, it's not ruling. If it's not leadership. They are always there. Saisi walikuwa nasema serikali ya wamama itaingia. Imeingia wapi? They are there, but they are there to be seen. You get? It's good nikikupatia job. Ni kuempower. Niache ufanye job yako kama wewe. Na nisiingilie, unaget? Nisiingilie. Lakini nikianza kuambia, shiko unafanya hivi, unafaa ufanye hivi. It is just you being there to be seen, me doing it. You get? Which is not right. If you trust a woman can carry out this job, don't do favors. Don't ask for favors. I'll tell you. I know of nominated MPs. I know of MCAs. Wenye, either ufungue mguu, ama you do these favors for you to get that position. They are smiling out here. You think they are enjoying their money. But if you sit down that woman and tell you what they have to go through, the shaming, yani sijui ndaiekaje. Ni kama kucontrol. They will not show it because they want to aspire other women out here. But the reality of the fact is they are still under the control of these men. Yondo ukweli, unaget? So yote ni hypocrisy and parasitism. Yep. So kumekuwa na a couple of people, we have seen some leaders from the church, we have seen Daddy Owen, we have seen even some of the MPs tabling a bill against this ruling. And wengine wanasema now ruling ikishafanywa kui revert inakuanga ngumu. So first of all, ningependa kujua kutoka kwako Truth. Do you think it's possible for us to undo this ruling ya kuregister LGBTQ as an NGO in our country? 1,000% sure. This is our country, not theirs. Itakuwa ngumu? This is our country, and we don't want any influence from outside. Let us Kenyans decide that LGBTQ should be there, LGBTQ should not be there. Not other people telling us. Ni kama kuniambia nijifikirie, yani we unanifikiriria venye mimi nafaa. It is my brains. It's my mind.
you know, then we have to know the aspect and the what are the benefits. Unajua ukiniambia you have an idea, okay? Then I ask you, what are the benefits of this idea? And then I find none. In fact, I'm losing to your idea. Kwani mimi ni dama aje niseme yes, tuendelee tukasukume. Unaget? Because this idea actually is meant for destruction. It's not meant to help us. Unapata mwanamke ana suffer from anal fistula. Unapata mwanaume ana suffer from anal fistula, ana suffer from prostate cancer, ana suffer from anal cancer, ana suffer from hemorrhoids, ana suffer itching. So hizi vitu zote, hizi madanger zote, alafu tena diapers za mtu mzima ni expensive. Why should I go through this in the name of LGBTQ idea at the new world order? Which order is this? There is no order in that. There is actually just turmoil and bloodshed. Because sasa wanaume wanaget sahi wameanza kuwa wengine. Wanajaribu kujiforce kwa wanaume wanatomba mikundu. Sodomy cases may increase. You want to tell me this is what you want to sell me as an idea? Ukiangalia Martha Koome, unaget? Hizo vitu zenye yeye alifanya. I am sure this lady, she knows very well that whatever she passed was either under influence, like I told you, of a man, very powerful, not a woman, a man saying you either do this or you lose this job. This is a new government. So unatiki wamesema no MCAs, no CAS. CSS, yeah. Watu walifanya nini jana, si walisign? And then you want to tell me that we have a high court there? Supreme Court. It's actually against the constitution. The CAS positions, wako excess. Hata sio hata excess. Do we need them? Do we need an office of Mudavadi? Do we need an office of Bibia Mudavadi? You know? So I'm telling you, these ladies, as much as they are claiming they have the power, I can challenge them. Show us the power you have. Any, mwenye ako, si ako in position, ako in power, show us your power. Yenyewe, hii story is quite long. Na ningependa kujua now you as Truth, because hii ni kitu actually imeku affect we personally. You gave us the story. If guys you haven't watched the story of Truth Watchdog, tuliweza kufanya a few couple of weeks ago, na pia yeye is a victim of this whole thing because bibi yake alikuja kurealize later on that his wife was actually a lesbian, na hivyo ndo mliweza kuachana na yeye. Labda kwako wewe, I don't know whether you're just going to use your platform or maybe there's something that you're planning to do to win this whole story of reverting this decision by the courts. For now, you know, you can't just sit down and say, I will do. For now, I'll use my platforms to try to voice out there and mostly target the youngings because these people are targeting the youngings. So I'll try as much as possible, even if it's going back to biological, you know, classes, to teach people about the reproductive system and the digestive system, and specifically the lower abdomen, which is, of course, the rectal tissue and all of that. I'll go to that extent because kuna vita ingine unafaa kupigana pesa, kuna vita ya kupigana kujuana, kuna vita ya kupigana kifua. Unaget? Sasa kama hii haitaki kifua, because remember at the end of the day hawa ni watu wamepotea. So I want to show them love, but I want to show them facts. Na hakuna kubembelezana hapa. Hii ni ukweli. Prevent your kunyi from being penetrated. Hata daktari unachikinga kidole akiweka dawa na sukumanga haraka kama mtoto ameshindwa ako na constipation issues anaharakisha. Kwa nini? Because ile place iko na internal na external sphincter muscles which are supposed to be intact like that. Ndio maana unapata hata kama ni mtu unamia tunywele hapo nje extra to make sure there is nothing that is going inside, always coming outside. So when you see that umeanza kujipenetrate huko ati mimi ni dem manze, mimi ni lesbian, hata nikimangwa na chali natakanga nimeingiza mavidole huko chini, wewe toa ujinga hapa. Una get? I have seen them, I have heard them. I have so many in my inbox telling me they want to stop, they want to try and stop. Some of them are not serious, they just want to know my stand on this, you know. So listening to their stories you can just tell this is just a joker. Wacha ujinga. Huwezi niambia ati muulize tu haya venye umekoroga hivyo kidole ya mtu wewe kama dem nusia. Unasikianga aje? Ati sizi nusa. Huwezi nusa na wewe unaingiza kidole. See you are enjoying, then enjoy the smell as well, you know? Because huwezi niambia unaweza kula chakula na nuka. Uongo kweli. Kweli kabisa. True. Unaona? So I for now I will just
try to educate as many people as possible. Even I'm going to an extent of now writing books to just say it as it is. And I hope watu watanisupport huko nje, because they are also writing their books and they are targeting the toddlers. I don't want to target the toddlers. I want to target everyone, parent, babies that are unborn, and the babies to be born, and the generation that will take over, so that we educate them. If they choose to make this decision with, of course, information in hand, they know it. This is the results of actually messing up yourself. Hatuna kitu tutafanya ingine. Juu watafanya kwa kutojua. Lakini the excuses that are there for you to be an LGBTQ is what you are supposed to work on eliminating, not eliminating the people. Yeah. My question is, wakati tulifanya interview na wewe, a lot of people were actually asking this pale hivyo kwenye comment section. Because you have been so influential, people listen to you, people watch your videos. Ishaifika point labda from you attacking these people, this group of people. Ishaifika point msiaka akakwambia labda I'll give you this amount of money for you to stop talking about this. Yep. Very good money, you know. And ilikuwa kama ngapi hivi? I think the first there were two. So the first offer, okay, the same people, but the first offer was the 300,000. Hii yenye unasikianga huko nje, which for me I think it is just propaganda to recruit as many people thinking they'll be given 300,000. There is nothing like 300,000 being given. Okay? So I said, of course, mtu akikwambia pesa kama unafikiria, lakini unajiuliza, do I have a boy child? Alafu kesho, hii kitu ikamu, kama nimezeeka hapo niko na kungojo, siwezi sema anything, hata anaweza nituanga kofi nikimwambia wachana na mambo ya kupeana ama kukura mkundu. I said no. Then later on, they hiked it. 1.7. Hey. This is life-changing money, yeah? Million. Yeah, kuangalia situation yangu na hiyo do, I can tell you 99.99% of me was like, leta pesa, whatever nitaifunga. I know. Yeah? But I just sat down and I was like, are you sure the price is to just shut up? What if the price is also to locate my location and my people? What if now I'll have to pay, to pay the price with mimi kusuguliwa hata nyuma, ama watu wangu, ama, So, looking into the price that I might pay for this money, because nothing comes for free, for sure. I just say, no. I'm sorry, but I'm not fighting you. I'm fighting against the idea, because this is just a fake idea that you guys are giving birth to it, promoting it for your own, desires. And this is not just about Kenyans. It's about the entire Africa, because this is the source power of actually the whole planet. Everywhere on earth, it depends on Africa as a continent. So I can't give up that, because there is nothing they are giving up as well for us. They are just taking and taking and taking and taking. So it's a no. Like no. Na musijaribu bado ni no. Yeah. Hata waongeze ngapi? Hata mnunue nyumba, gari na mjiue, still remains no. It's a no. Now, my final question on this before we move maybe to the next discussion. Of late, things have been happening. We have been having cases of watu inasemekana sijui walijiangusha kutoka kwa magorofa, wameanguka mara. We even have a case where it's suspected that before this person was actually murdered, because the investigations are underway still, ilikuwa inasemekana kwamba this guy was actually sodomized. Hii debate imekuwa sana. Watu wameongea sana kuhusu this whole thing. I'm sure pia umeona palivo kwenye mitandao. I don't know what you have to say about it. First of all, hakuna mtu mwenye amejiua. Hata tusiende mbali. Nobody killed themselves. Okay? That was just a story created by doers of the act. Okay? Then I think it's also the local media to blame, and also the mainstream media to blame, because when you advocate for these things, it doesn't mean that you directly come in and say LGBTQ is okay. There are things that you do on this media and people are like, you've come too much, So first of all, we stop promoting them, we stop giving them platforms. Ni kama mwizi ukionyesha venye anaiba ati yeye ni mnoma stero, watu wengine watafikiria by the way tukiiba basi tutamake it. The same way mavijana na mademo wanafikiria ukikuwa mse wa rainbow atutamake it.
Watu wanatembea na slippers huko nje wameparara, mnaniambia nini? Wanakunywa maji ya 30, si uingie Norfolk Hotel ukule tukuamini. You get? So we stop this first, promoting any of that kind of issues because it is not helpful to us in any way, you know? So hakuna mtu amejiua in the first place. The 4 cases that are there, nobody killed themselves because it doesn't add up, you know? Any self struggle doesn't leave environmental struggle. Umeelewa? Ukijinyonga ama ukijidunga nini, ukuta yako inatokea wapi kuonekana ni kama uligonga kwa ukuta. Pale umeanguka hakuna kuonyesha ati ulianguka ukamwaga damu. So wacha ujinga. Nobody, the 4 cases that are going on in Roysambu, Kasarani, hakuna msamejiwa. It is a cover up. So Kenyans know that all of this that is happening, some of it is satanic, okay? But not Illuminati. Do not say the Illuminati part of it. It is satanic, demonic. Actually, people are asking what's happening along Thika Road because every time Kasarani, every minute Kasarani, sijui mtu alipatikana. We even having cases of even previous years zenye labda hazikuweza ku make it to the media. It happens that most these are popular people live along these areas. So unajua kawa ni popular, alafu kitu happen around you, whether you like it or not, you will either trend in negativity or in positivity. So that's why, you know, na ni Kasarani. Because most of these people, you find that they are prominent or they are around prominent people. Yep. Okay. Now moving on, of course, Jana was on Monday. Please, point of correction. Not prominent, famous. Famous is not the same as prominent. They are not prominent, they are just famous. Yeah. Okay. Now let's talk about yesterday. Yesterday was on Monday, and as we all know, kuanzia last week, we have been having Maandamano Monday. We have also having Thursday, which we are yet to see. And actually yesterday was quite moto. Kuna video uliweza kuweka pale hivyo kwenye mitandao yako. I saw it on Instagram personally of jinsi mambo yalivyokuwa yanatukia pale hivyo Northlands. I'm talking about the former president Uhuru Kenyatta. Kwanza, I don't know what you have to say about hii vita yote, sababu watu wanasema kwamba hii ni vita tu ya kisiasa because he said tunaona shamba ya the former president imekuwa attacked. Tumeona pale hivyo kuna industrial area. ya nini Raila Odinga. Industrial area kwanza, ile ni kipindi. Unajua kipindi ni nini? Hii ni kama loyalty test. Inaitwa royalty ama ni loyalty? Loyalty test. Hizo ni loyalty test. Hiyo achana nayo. Sasa tuende kwa vitu real, okay? Sawa. Mbona kwanza mbona ile ni kipindi mama. Ile si attack. Ni wapi vitu waziada hapa? Ai, my dear, kama watu wangekuwa na attack ile kitu seriously, ile ni industrial area. Watu wangekuja na zile homemade bombs. Watu wangekuja na mawe kurusha kwa ofisi moja VO2 kidogo, alafu mnahepa. Ile gate ingeingiwa, sikudanganyi. Don't try to underestimate Kenyans. Okay? Don't. That is what guys do make a mistake about it. If they were to take place or to go for it, trust me, pale wase wangeingia na wangebeba, hakuna mtu angewa stop. Una get? So hiyo drama tuache kwanza. Hiyo tuweke kando. Ile ni kipindi. Tuongelee reality. Yeah. Twende pale hivyo Northlands, ile na ilikuwa real. Ile na ina jokes. Ulikuwa kwa ground? Yeah, I was on ground. And let me just be precise. I was on ground to fit in. Watu wengi wa media walikama waliona venye wajaiona. Yeah. Because to some extent, yep, to some extent this was organized, you know. Kuna mavijana wengi sana walikuwa na mapanga. Na panga zilikuwa mpya. Now that is the scary part. And I couldn't show. Most people didn't see that side. Watu waliona tu. The videos I've not released. I've not released the videos of the mapanga because hizi panga ni mpya na mtu naangalia na vitu zenye anatafuta. Unajua this is just psychology. Huwezi kuwa na collect mabati zimeharibika uende uuze kama mokore. Mokore we call them in English, what do we call this? Scrap metals. Okay? Unaenda kuuza mokore alafu uko na panga mpya. Bro, utaanza na kuuza hiyo. You get? So walikuwa wamebeba mapanga zingine mpya, brand new pangas. That scared me and that's when I needed to fit in. So the only way to fit in ni kukua nini? Kukua mwizi as well. So hata mimi niliiba. Though I was not able to take it out because that is the only thing that could have covered me. But other media personalities, walikuwa na cover tu kwa barabara. But ndani, no one apart from me.
Yeah, unajua pia watu walikuwa wanasema the reason as to why we saw the media being attacked is because the culprits or the people involved didn't want to be seen. Na unajua siku hizi picha ikisambaa pale hivyo kwenye mitandao ni DCI na kutafutwa. Na kupatikana. So wewe ilibidi you fit in. Yes, I blended in very well. Maybe ulifanya nini? Niliiba kondo. Akia nani hata niliweka video. Niliiba kondo. Then I created, you see, to be a goon you need to be, lazima ukuwe na two muscles. Lazima ukuwe pia na sura. Alafu pia the talking Kama hii maisha. Yes. The talking needs to change. Sio venye naongea nawe hapa hivi. So na kuangalia hivi nakwambia bro songesha, una get. Manzena kukatakata na sina panga. Ndakuchinja songa bana. We toka hapo. So ukisha create hiyo image ya wasa wanajua hii ni mali ya umse, wachana umse nani. So wakianza ku create ka group ka uoga hapo, ati kwani umse nani anatishia hapa. That gives me an upper hand ya ku make sure that I'm actually continuing to do my expose chini ya maji. They give me that humble time, but they also fear me. That is how you control gangs. You have to make sure they fear you. If they think that they can take an opportunity, trust me, out to survive. So that is what happened to other media houses and online media persons. But for me, it was easier to fit in. That's why I advise journalists, whether you are professional or you're not, learn to learn the mood. Don't think you have the right to go and cover people. Una right. Unaweza geuziwa anytime. And it can be serious. Unaweza lose gadget zako, unaweza lose your life, ama unaweza lose part of your body. Yeah. Ulizaliwa na mgumbili umekatwa imeenda. Kama ama vijana walikuwa na mapanga walikuwa nafikiria wangefikiria. Kama wameambiwa make sure that nobody comes here with cameras. And that is the instructions. Trust me, hizo cameras ingerudi because once you go back with cameras, then it means you've already taken information that you might not know. So what? They have to carry it. Either they carry the cameras or they carry your life. And who will give up their lives for cameras? So you better give out the camera. Yeah. And that is exactly what I tell. Mkuwe mna learn mood. Ukijua kwa maandamano una mbio, wacha kwenda kuambia serikali, mini press. Wasa wanashikwaga hiyo kati na tupo, unaambiwa prove you are a press. Let me know from you, labda uliweza kufika kwenye scene saa ngapi? Okay, nilienda kwa scenes mbili first. Usiku saa 10 nilikuwa tao kuconfirm kama mapolisi wako. Hey, by the way kerende ilikuwa nyingi sana. So hii kuunderestimate ati polisi wamefika 6 nini? Polisi walifika mapema sana and they were really ready. Before you were actually in town? Yes, I was in town. Okay? So to get there and then Kambia was say, you know, the wrong thing with Kenyans is they usually take things for granted. Na wanapenda chest thumping so much. Sometimes some of this information you're given, just take it. It might be useful. Yeah, sure. Wacha kusema ati lazima tuende, lazima tufanye, lazima. Wajione live. Unasema tu, alafu unashikwa peke yako. Wacha nikuambia, unaona ule mse strongest kwa crowd? That is the most coward person. Ule unaonanga anaongea kabisa. Kama nilisikia sijui kuna huyu kijana anajiita nani ati Raila's what? Youth ati strong fan. Huyu jamaa, I can tell you from a perspective an officer. Hawa watu ndio wanajua kuomba msamaha wakati wameshikwa na polisi. Hey. Kama unazungumzia wale ambao walishikwa juzi. Kuna these guys wanakuanga pale Kamkunji. Mnaojeki? Baba usiende maandamano. Sisi tutafanya. Watu wanajua kuomba msamaha wakishikwa. Ofisa, unajua hii kutafuta unga. Aki, mimi sina makosa. So hawa watu ambao labda wanakaa ndo mioto pale hivyo ndo wakishikwa ni kunyenyekea. Media ni kujichocha. Wengi media wanajichocha, una get. Lakini zile msana shikongo individually hata bila kufinywa. Nakwambia anaendanga kulala kwa cell, unapata mtu ameandika hapo I will kill you. Mwingine ameandika hapo hivyo nani alijinyonga jana. Zimeandikwa kwa nini? Kwa cells. Leo usiku nitaku. Umeelewa? Unaenda kuangalia hapo jamaa ananyenyekea. Ofisa tafadhali inaweza enda choo. Ofisa tafadhali inaweza pigiana ni simu. So msichocho na media as you everything unaona sana ropoka huko. Jiulize. Sasa wewe in private, hii ni public. Juu tuko hapa in private utaweza? Una get? So publicly yes people wanafanya vipindi but huko ndani ukishashikwa the story is different. Very different. So that's why mimi siwezi advise mtu yote kitu yenye unaona hauta handle. Maza chana nayo. Kama unajua huwezi jilipia pesa kutoka kwa sales, hauwezi chukua bond, toka mbio. Kama unajua wewe sio mtu wa kupiga simu ati nisaidie na
sijui 3k, nimeitisha 10,000, nataka kuomba nani. Kama unajua utaenda kuombaomba ukishikwa, usiende maandamano. Lakini kama unajua utajitoa, hata utaambia officer, hey manze, by the way umekuwa msempo, chukua hii tip. Next time ukinishika unilete tu ile cell. Hey bro, stay away. Just stay away. Wacha kuchocha wase. Yeah. And of course most utapata ni mtu ambaye tuseme tu hana huo uwezo maybe wa kupeana hata hiyo katipu ama kujitoa pale hivyo kwenye cell. Now yesterday things happened and people were asking, mbona hizi vitu hatuzioni Runda, hatuzioni Kileleshwa, tunaziona tu pale hivyo kwa slums, Kibra, Madhari, places kama hivyo. Mbona ina happen hivi? Mbona zisifanyike kule kwingine pia? Unajua Masonko wanapigananga economical war based on capitalism. Unaona? Sasa hawa kazi yao inakuanga kujengana kipesa. Sio kukosana ati Madhari kuna pigano huko kupigane. Mtu unaishi maisha yako, kwa na shamba yako, watu wako wako chuo, uko fiti, unapigana nini? Wala wasotukanana ni wala wanagongana kila saa. Unaambia glass mingi zikiwa pamoja, in a way ukishake lazima zigongane. Una get? So utapata Madhari waseni wengi, kila mtu yako na shida zake huko. Wenyewe wanakosanaga wenyewe kwa wenyewe. Una get? So unapata ni easy to control such a crowd into acting as a crowd. You know, when you are in a crowd you don't reason. You react instead of acting. Kuna tofauti. So when you are reacting to things said, things done, unapata it's easier to control them in slums than in these other posh areas. Huko hivyo watu hujui neighbor wako. Mtaanzaje maandamano na hata muongeangi, una get? So ati excuse me. Am I talking to Kibaki? Yeah, thank you. This is Uhuru. Are we joining Raila? Wapi? Hey bro, I have my business, you know. I'm supposed to check my ranch. There is another business that I'm supposed to be checking in London. Mtu ana your time. So hata hawa mayutu wetu, hata wase wa ghetto, hiyo job opportunities zikakuwa really created. They will be so much preoccupied na kazi zao than unajua ukiwa idle unanyonga. Ukiwa idle unaiba. Ukiwa idle unaua. But when you are preoccupied with businesses, jobs, hauna time ya msee. Juu hata una struggle ku create time for your family. Sasa hii ya kuenda maandamano ndio uta create. So you find that most of the people are frustrated, they are depressed with the kind of economic situation we are in. Yani they have their own problems. So unajua ukiwa na kashida kako na upate excuse ya kwenda kumwaga, exactly that is what it is easy to get all of them from the slums to do this stuff. But uko majuu hata uko ndani ya slum, kuna nyo pia kwa level zao za uslam. Ule anaangalia maandamano kwa gorofa. Mtu wa mabati na matope ndiye anaenda kupigana. Wagorofa akichukua picha. Wagorofa akichukua picha, anaweka YouTube, ana get do, anangoja muandamane. Yeah. Now, according to you, Truth, because you are Mr. Truth, many people are saying actually hii whole story hizi vita tunaona pale hivyo wakati wa hizi maandamano, it's not actually about whatever we are thinking, it's like some political fights. Vitu tu ni politics. Political personal interests, you know? And that's why you see that hata kukiwa na bloodshed, either the Azimio or the government doesn't take it really serious. It's like they're announcing kwa register, oh, nani amekufa na mwingine amekufa. Okay, kesho bado tuko na maandamano anyway. Seriously, you know? Because it doesn't affect them personally. It affects those who join them, not realizing. Si IG alisema nitakushika nitakuweka sijui kwa Land Cruiser. Alishika nani? Alishika nani? You know? So when you're watching such things, it tells you, manze hapa ndani kuna mafields bana, kuna wazito wezi guzwa. Wacha kujichocha. Wewe utaguzwa. Utaguzwa na utafinywa. Kuna kuguzwa na kuna kufinywa. Una get? Unasikia MCA walishikwa, unafikiria wanapelekwa pamoja na wasi? Hawana kuaga na cells zao unique. Una get? Wanaweza access phone haraka, si ati officer ni aje bro? Cheki manze niokolee nenda kudunga hapo hivyo chuani. Nenda kudunga hapo chuani, hii si ongo, hii ni unajua wanaitanga hivyo, hii ni tip. Asante sana kwa kazi nzuri, lakini nikahongo ka lazima upewe simu. They can access the phone, they can access food. Wewe mtu wa maandamano, wewe unaweza kosa food, unaweza saulika ama umeingizwa cell wakati wasio shakula. Unafikiria kuna ofisa atenda kukupikia? Wewe hadi kesho asubuhi, una get? So that's how it really happens now minus the public. So you really need to understand, unatoka nje kupigania mtu mwenye ashajipigania, polisi pia ana consider sana kumshika. Unaweza pata Ruto na Raila they are in talks.
Don't be surprised. 100%. You know? Niaje bro. Sasa huu IG unafikiria nini? Huu mtu mtoe. Huu mtu hii drama haitawezekana juu anachukua vitu serious. Never take politics personal. Unaget? Because leo Ruto atakikani na Raila. Kesho nawapata league moja na tena anaongea mbaya kabisa kuhusu mtu next. And actually by the way tumeona clips za hapo awali of maybe there was a time also Uhuru and Raila were not together. Yes. Lakini later on they had that handshake. And of course ukiangalia clips za hapo awali and maybe right now you're like where politics usiweke kwa roho. Ukiweka kwa roho politics, utachukia Raila venye unafikiria Ruto anafaa kumchukia. Yet Ruto na Raila, they have businesses as partners. Wewe sasa kama unafanya biashara na wewe, na kujamiaje na chukuaje vitu personal? Na bado najua lazima tukafunge. Wewe unanisaidia pakubwa, mimi nakusaidia pakubwa, tunajenga mkate bigi. Una get? Na kutuma German, bro shughulikia hizo vitu, kampuni yangu huko inaanguka. Hebu check venye vitu zita stretch. Unafikiria ati ameenda unaenda ati presidential businesses. Hey bro, sit down, listen to yourself. Uko na biashara gani hapo Raila na kusupport? Ama nyinyi partners na wewe? Kukuja kudandia kwa gari hapa number plate na kukata magoti, ukijaribu kukwama hivi ati baba, jeshi ya baba. Ameitisha jeshi. Jeshi ni moja hapa Kenya. Na iko owned and iko under government. Hiyo yako ni jina ya upumbavu. Usijifananisha. So, you need to consider, these people don't hate each other. It is we who are supposed to hate each other. To continue to be controlled. Kwa sababu kila saa ni hivi, baba akikuja tukienda maandamano nitapata 300, nitapata 500. So tuendelee kuwa beggars. This is what these leaders are doing. But hating each other, Kimani Ichung'wah na cheki ameongea vitu zake, Ichung'wah ameongea vitu zake. Moses Kuria ameongea vitu zake. Just recently, Moses Kuria alikuwa ameungua miguu. The same person anasema huyo mzee. Alikuwa ameenda kumvisit pale hivyo. Wakakula fish pamoja wakicheka. You know, baba is everything. Now amechange. So politicians are never hating. It is the game. They are just playing the game. Raila anacheza game yake as by the opposition and the political aspect of it. Ichung'wah anacheza game yake. Ruto anacheza yake. Uhuru anacheza yake. Unaget? So for them to have this mood amongst Kenyans, we focus so much and so much pain on our economy, on server, on what, so that some other things are happening behind our backs. That's how they have been doing it. So sisi tukifocus hapa tio baba akisema amesema, Ruto akisema amesema, exactly that is what is supposed to be happening. So they know this game. That's the whole idea. The whole idea. Nobody hates nobody. Trust me. Nobody hates nobody and nobody takes things personal. Ndio maana hata ukiangalia project za Uhuru zenye zinakuwa attacked ni we call them sideways. Zile project ndogo ndogo. The real thing that makes money si muende mguze. Hawezi. Juu hii bro usichukue serious. Sasa 1000 goats ni kitu ya kuambia mtu. 1000 bro. Hizi tunarudisha kesho. Kesho tu. It's game. Anyway, maybe tukimalizia sababu as it stands naweza sema raia ndo anaumia because you'll find like a day like yesterday most people are in fear, wanaogopa kuja kufika place kama CBD because they think maybe something can happen, mali yao inaweza potea, wenyewe wanaweza kuumia, kupoteza maisha yao. Maybe what could be the solution at last, because after every government joins, tumekuwa na hizi story. We had it before. Watu wakapoteza maisha, nini. We are having it right now. Last week, a soul was lost. This week, jana pia, someone was killed. So maybe, do you think there could be something that could bring an end to this whole, I'll call it, drama? Because I think to some point we are wasting time. Yeah, very simple. Simple in the sense that when a common mwananchi starts to fight for another common mwananchi, not attacking a common mwananchi, that will be the solution. Okay? Not politicians, not fighting for politicians, not boosting politicians, and not fighting for political affiliates. Okay? That is the first thing. Yani kuita Mkenya kusema, tuende tutete, watu wetu waende shule, school fees imepanda and stuff. Kama sisi, sio kama Raila amesema, sio kama Ruto amesema. Unaget? Because once we start reasoning like each Kenyan, each life matters, at the end of the day tunaisha kwa choo. Sisi wote.
we start focusing on we as Kenyans, not as political affiliates, not based on tribal or nepotism, such kind of things, then tutakuwa tumesolve kitu forever. Because Kenya will be Kenya. It doesn't matter whether I'm in Central, I'm in Western Africa, yani in Western Kenya, because Nyanza, it doesn't matter pale niko. Mimi ni Mkenya, Mkikuyu akiumia najua naweza umia kama naweza pitia hiyo situation. It is the only solution to this. Then also calling on these young men, are you capable of being responsible for, being held responsible for what you do? Umechoma duka mse, umepiga gari ya mtu, ukapatikana we personally, utareplace hiyo kio. So we call each other to responsibility and try to understand that we only have one Kenya, and it is high time wajinga waishe. Ukianza kufocus on yourself, on being smart on things, then I think it is the solution to this. You don't vote based on who knows who. You don't vote based on who has money, who doesn't. No, you vote with the capabilities. Yep. Okay, so you have heard it yourself from Truth Watchdog, amekupa wasia wake pale hivyo. Tukimalizia labda Truth, ongea na watu wako. Yeah, sorry for that, guys. So guys, you've heard it yourself from Truth Watchdog. Now maybe tukimalizia Truth, unaweza ongea na watu wako. Yo, thank you so much guys for the support. Manze, tuendelee kusubscribe pale kwa YouTube channel. Truth Watchdog Official, mtakuwa mmeniokorea moja bigi, clean and nice. Tuendelee kuelimishana, to disagree to agree as well, because it is the only way we get to understand and agree. Okay? So opinions are welcomed, and also everyone is welcome to my show, as long as uko na kitu ya kusema na ikuwe ukweli. Ukuwe ni msanii na we ni mkweli, unafanya bidii, umekaribishwa. Sisi hatuchagui any person we host everyone, because everyone is needed on board for us, to elevate each other. So tafadhali just go on, subscribe, hit notification bell. Pia msubscribe hapa hivi na mfollow as well, because at the end of the day it's us for us. Si focus na wazee wanatumislead. Kashago anaita Raila mzee na wote ni wazee. It's high time we start focusing on us. It will be key for us now to give that our old example, and they should start following us. So wazee, tafadhali tu just subscribe to my YouTube channel. Nita appreciate sana na wapenda. Taendelea kuchapa content mbaya. Hautishiki. Kama mkikataa tunamezesha, kwani mtadu? Hivyo tu ndio kana flow. Alright, that is Mr. Truth Watchdog. Fika pale hivyo kwenye YouTube channel yake. It's new because ile ingine iliweza kupotea with a whole 47.1 subscribers. So support him at Truth Watchdog Official. Yep. Pale hivyo on YouTube. So thank you so much for watching this video. But before I leave, remember, I am because you are, and you are because I am. Going for demos is okay, but please make sure you protect your neighbor, protect his or her property. Isikuwe kwamba tunaumizana, tafadhali. Let's maintain peace as a country. So thank you so much for watching this video. Until next time, I've been your host, Shiko Guitar. Remember, you can also find me on all platforms at I_am Shiko Guitar. Bless.